So what? Storytellers of thought, theories of anthropology. So you have told me what's this person name? What Asha is saying. ఇప్పటిదాకా మాట్లాడుకున్నాం. So now came to theories, right? So in this theories you have told me how you study people. Fine, but what about why you need to study the people? You studied people nu cheppe, okay. Why you need to study the people, right? What helps you to make sense of everything? Ante inni ela telusukunnavu, how you can decipher all those things. So what Dosha is saying, yes, the soul of anthropology. What is the soul of anthropology? Theories, right? They help us interpret what we observe, think of them as a storytelling tools across generations. This is the core. Remember, this core is very, very important. Fine. Now we will go into the first theory. What is the first theory? See here. What is the discussion? What she is saying? It began with Tyler, Morgan, Fraser. Eraser kaadu, Fraser. Tappu padindi. Fraser. They believed all societies evolved from savage to civilized, just like species. Just ikkada aapandi. Fine. Okay, I'll talk. So they thought everyone had to become like in a similar flow. Ante okate flow la geltunnara. Like, yes, that's why it is called what? Unilinear evolution. But later people realized this view was too simplistic. So what is the first theory here? If you open the scene, classical evolutionism. So ఈ classical evolutionism ఏం చెప్తుందంటే, for example, if you have a religion, if you have what? Religion. ఆ రిలీజియన్ ఎలా ప్రోగ్రెస్ అయింది మనం ఎలా చూసాం? ఫస్ట్ ఏంటి? ఫస్ట్ రిలీజియన్, animism. There is our flow, right? So first of all, animism came into the being. నెక్స్ట్ ఏమైంది? అది మొత్తం జరిగింది. నెక్స్ట్ అంటే కొంచెం సొసైటీస్ అది ట్రైబల్ కల్చర్లో కొంచెం సొసైటీస్ అడ్వాన్స్ అయ్యాక ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్ టు పాలీథిజం. అంటే మల్టిపుల్ గాడ్స్ వచ్చారా? ఎట్ ప్రెసెంట్ మోనోథిజం. సింగిల్ గాడ్. సో దిస్ ఈజ్ జనరల్ ఫ్లో, రైట్? వరల్డ్ మొత్తం నడుస్తుందా? అర్లియర్ నేచర్ వర్షిప్ కానీ బొమ్మల వర్షిప్ కానీ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్, ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్ ఇంటూ polytheism. Now present turning into monotheism, single god ane concept toti nadustundi. See, if you see there are n number of gods in Hinduism, but ultimately 2 to 3 gods are very prominent. Who are they? Krishna and Rama, right? We call as incarnations of some, but ultimately 2 things are there. Only 2 things, Krishna and Rama. But వాళ్ళని కూడా సబ్సెక్ట్ తీసుకున్నా సరే ఓన్లీ 1 గాడ్ అనేది హిందూయిజం లో కూడా ఉంది కదా. Ultimately these are what? There are gods. Yes, we accept that there are gods, but ultimately మీరు చూసుకుంటే ఈ రెండు ఇద్దరే ఉంటారా? Yes or no? Krishna worship and Rama worship, but Shiva worship presented. Shiva is an incarnation, again incarnation of something, but ఈ రెండే మెయినా? బట్ మనం చూసుకుంటే ఓవరాల్ గా సార్ 3 పర్సన్స్ కూడా తీసుకోండి, మీరు కాంటెక్స్ట్ లో 3 తీసుకుందాం అనుకున్నా. బట్ అన్ని ఇప్పుడు how many crores of gods we have generally? జనరల్లీ మనం అనుకున్నది 2 కోట్ల దేవుళ్ళు సంథింగ్ ఏదో ఉంటది కదా. హౌ మెనీ? 33 crores of gods, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. బట్ అందరినీ మనం ఏం చెయ్యం కదా. వాళ్ళందరినీ కంగ్లామరేట్ చేసుకొని ఒక 2-3 వచ్చారు ఫైనల్ గా. ఎందుకంటే మన టైం లేదు అంతమంది తెలుసుకోవడానికి. అల్టిమేట్ రిలీజియన్ దేనికి? ఫియర్. 2 మనం కలిసి ఉండడానికి, అంతే కదా. ఫైన్. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్? వాట్ ఈస్ దిస్ క్లాసికల్ ఎవల్యూషనిజం ఈస్ సేయింగ్? ఏం చెప్తుంది? వాట్ ఈస్ ద కోర్ థీమ్ ఆఫ్ క్లాసికల్ ఎవల్యూషనిజం? ఫ్లో ఈజ్ వాట్? యూనిలీనియర్. అంటే ఒక క్రూడ్ ఫామ్ నుంచి పాలిష్డ్ ఫామ్ లోకి వస్తుంది. క్లాసికల్ ఎవల్యూషన్ టాక్స్ అబౌట్ వాట్? ఏ క్రూడ్ ఫామ్ టు polished form. So we have talked about religion, right? Again comes to the polity anko. Polity again what they have done earlier, what?
bands turn to tribes, tribes turn to chiefdom, terms to state, whatever. Ultimately present state నడుస్తుంది కదా, ఇలా జరుగుతుందని చెప్పి. బట్ దిస్ ఇస్ 100% కరెక్ట్? నో. సో దీన్ని కౌంటర్ చేయడానికి వచ్చింది నియో ఎవల్యూషనిజం. విల్ టాక్ అబౌట్ దట్. బట్ రిమెంబర్, అప్ టు హియర్ క్లాసికల్ ఎవల్యూషన్ ఇస్ డిటర్మైన్డ్ బై వాట్? Unilinear flow. Unilinear flow. So who are the main thinkers here? Tyler, Morgan, Fraser. Very, very important, guys. Remember this point. Next one. Next one is what? Historical particularism. Fine. Coming to this historical particularism. So who is the personality here? Boas. Boas came along and said every culture is unique. సో క్లాసికల్ ఎవల్యూషన్ ఏం చెప్పారు? ఇలానే వెళ్తుంది. దాట్ షుడ్ బి ఇన్ దిస్ మేనర్. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ద గ్రాఫ్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. సో ఇలాంటివి జనరల్ మనం వేయాలి ఆన్సర్స్లో. రిమెంబర్, ఎందుకు చెప్తుంటే డయాగ్రామ్స్ ఆల్సో ప్లేస్ ఏ కీ రోల్, రైట్? సో వీ నీడ్ టు రైట్ వెన్ వీఆర్ రైటింగ్ ద క్లాసికల్ ఎవల్యూషన్ లైక్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, విల్ టాక్ అబౌట్ దట్ లేటర్. Boas came along and said every culture is unique. So that is the reason why he called it as what? Historical particularism. It means that every culture has its own history, right? Who is supporting this policy? Boas. Fraser, unilinear. Mottam anta unilinear. Boas, based on every culture has its own history. Yes or no? So this is called as what? Historical particularism. Wise. This guy is saying what? Wise. Okay. No two tribes in my time were same. He is also accepting that. So ఒక్కొక్క ట్రైబ్ కి ఒక్కొక్క కల్చర్ ఉందని చెప్పేసి he is saying that yes, బాగానే అర్థం చేసుకున్నారు మీరు కూడా మంచి వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. To whom? To this guy. Fine. Meanwhile, Asha and Dosha. Fine. Meanwhile, others believed that culture spread by borrowing, like British, German, American. This is called diffusionism. అంటే ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈజిప్ట్ ఉందా? ఈజిప్ట్ నుంచే కల్చర్స్ అన్ని స్ప్రెడ్ అయినాయి. ఈజిప్ట్ ఈస్ ద క్రాడిల్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్. జనరలీ దేర్ వ్యూ, దే కాల్డ్ as ఈజిప్ట్ as what? క్రాడిల్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్. ఫ్రమ్ దేర్ ఎవ్రీథింగ్ గాట్ స్ప్రెడ్ అయిందనమాట. అక్కడ నుంచి డిఫ్యూజన్ అన్ని లొకేషన్స్ కి వెళ్ళిపోయింది. సో దిట్ ఈస్ డన్ బై హూమ్? డిఫ్యూజనిజం. డిఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి? ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి స్ప్రెడ్ అవటం, రైట్? సో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఫస్ట్ థియరీ. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థియరీ? Classical evolution. What is the core concept of classical evolution? Unilinear flow. Second concept? Historical particularism. What is historical particularism? Every culture has its unique culture or unique history. Second one, the second one, second sub. Diffusionism. What diffusionism is saying? Spreading of what? Culture from one area. So we'll follow pan-Egyptian culture antam dini. We'll talk about when the subject depth is, we'll talk about that. Fine. So they said that pyramids or fire rituals spread from one culture to another culture. So example ఏంటి? pyramids తీసుకున్నారంటే pyramids నుంచే కదా you trying to construct these what you can say burial structures. Pyramids are burials, right? If you see the stupa has what? Dead body of this Buddha. First point. Next, if you see the megalithic culture, heard? Ayipinda? If you see in our megalithic culture is purely determined by the large. A stone కింద ఏమున్నాయి? Burials. So వీళ్ళ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. ఈజిప్ట్ లో కూడా ఇంతే కదా. ఈజిప్ట్ ఈజ్ వాట్? దట్ పిరమిడ్ ఈజ్ వాట్? ఏంటది? గ్రేవ్యార్డ్ ఏనా? పిరమిడ్స్ ఆర్ గ్రేవ్యార్డ్స్, రైట్? ఫైన్. ఓకే. ఫైన్. పేరు మర్చిపోయాను. ఫైన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సి ఆరోహి కాదులే కానీ ఏం పేరే? ఫస్ట్ మీట్ బ్రోన్స్లా, మాలినోస్కీ, ద ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ హూ లివ్డ్ అమాంగ్ ద వేర్? దెర్ ఇస్ an island called what? Trobriand Islanders. He believed that every cultural practice exists to fulfill basic human needs. Very, very, very important. This is the core policy of functionalism. If you open your book, ఏముంది దీనిలో? ఏముంది ఇక్కడ? Next is functionalism, right? Functionalism starts with whom? Malinowski. Malinowski ఏం చెప్పాడు? కల్చర్ ఎలా ప్రొలాంగ్ అయింది అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద నీడ్స్.
based on our human needs valla culture prolong. For example, take marriage. Marriage is a part of culture, yes or no? If there is no marriage, marriage enduku cheskunnam generally? Progeny, that too human urge is there, right? We have a human urge, right? Mating is a human urge, right? So if that doesn't happen, if a marriage and a restriction lekapothe, everybody can go through everyone, right? Everybody can go through everyone. There is no restriction, right? So ala ఉన్న టైంలో సొసైటీ బికమ్ కేఓస్. మొత్తం ఒకళ్ళు చంపేసుకోవడం జరుగుతుంది, ఇలా జరుగుతుంది కదా. జనరలీ హ్యాపెన్ లైక్ దిస్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, రైట్? కల్చరల్ జరుగుతుంది. సో దట్ ఇస్ మ్యారేజ్ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ వచ్చింది. సో వాట్ హీ సేయింగ్ ఈస్ ఫంక్షనలిజం ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్? Culture is determined by what? Some functions are there. So those functions are determined by some needs. నీ నీడ్ని బట్టి కల్చర్ డెవలప్ అవుతుంది. దట్ పాలసీ is ultimately called as what? Functionalism. ఏమంటారు? Functionalism determined by what? Needs. Whose needs? Dog needs, cat needs, human needs. Fine. So see here, like rituals for comfort, food sharing for survival. So ritual for what? Comfort. Comfort నీ నీడేగా. 24 hours ఎండలో ఉండమంటే ఉంటారా? No, right? Fine. Next one. For survival you need what? Food sharing. Right. Next one is exactly Malinowski said that culture works like a toolkit for survival. He talks about what? Kinship structures, religion, trade, all serve the practical purposes for the individual. Everything is determined by what? Everything has what? In a society lo oka culture lo em undali ultimate ga? Needs undali. Needs unte aa culture survive avutadi, right? Ultimately adendra. Fine. Next is what? Structural functionalism. Structural functionalism in advancement చేశారు. ఈ ఫంక్షన్స్ ఏవైతే నీడ్ బేస్డ్ ఉన్నాయో వీటిని స్ట్రక్చర్ వైజ్ చేశారు. అడ్వాన్స్ అంతే, నథింగ్ మచ్ వీ నాట్ టు టాక్ అబౌట్ దట్ వన్. So next one is what? Structuralism. Fine. Levi-Strauss believed all human minds think in very important binary opposites. Hold. అక్కడ వదిలేసి చెప్తాను, మనం మాట్లాడుకుందాం. విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్. వాట్ ఇస్ స్ట్రక్చరలిజం మీన్స్? మదర్ ఫాదర్, దర్ ఇస్ అన్ ఆపోజిట్. మదర్ ఫాదర్, బ్రదర్ సిస్టర్, ఆపోజిట్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్, రైట్? డే నైట్, రైట్? సన్సెట్ సన్ రైజ్, ఎస్ ఆర్ నో? సో కల్చర్లో ఏముంటున్నాయి అక్కడ? బైనరీ ఆపోజిట్స్ ఉంటాయి. ఆ బైనరీ ఆపోజిట్స్ వల్ల కల్చర్ అనేది సస్టైన్ అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ దోస్ బైనరీ ఆపోజిట్స్ వాట్ హ్యాపెనింగ్? Culture, society, religion, whatever it may be, based on those opposites, negative. For example, why religion is important? Fear. Okay, ఒక పాయింట్ లో ఫియర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు? గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఈస్ దేర్, రైట్? టు లీడ్ ఎ గుడ్ లైఫ్ యూ నీడ్ టు కౌంటర్ బ్యాడ్ లైఫ్. బ్యాడ్ థింగ్స్ ని కౌంటర్ చేయాలి. సో దెర్ ఇస్ ఎ స్ట్రక్చర్, రైట్? గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఈస్ ఎ స్ట్రక్చర్. సో యూ నీడ్ టు గో ఫర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. సో రిలీజన్ ప్రమోట్స్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. సో ఒక దారి చూపిస్తుందా? ఒక స్ట్రక్చర్ ఇస్తుందా నీకు? సో ఇన్ ఎ వర్డ్ దెర్ ఆర్ బైనరీ ఆపోజిట్స్, లైక్ సంథింగ్ లైక్ లైఫ్ అండ్ డెత్, రా అండ్ కుక్. ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పాడు, బట్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఈవెన్ యువర్ రిఫ్లెక్ట్స్ యువర్ సచ్ ప్యాటర్న్స్. పర్హాప్స్ వీ సా ద వరల్డ్ ఇన్ టూస్ వితౌట్ నోయింగ్ అని మన బ్రో చెప్తున్నాడు. వాట్స్ బ్రో నేమ్? మర్చిపోయారుగా. ఫైన్. నెక్స్ట్ అగైన్ ద పర్సన్ ఇస్ వాట్? ఎడ్మండ్ లీచ్ built on that. He believed even kinship could be decoded like a language. ఇందా చెప్పానా? కిన్షిప్ అంటే ఏంటి? అవర్ రిలేషన్స్. లైక్ ఇప్పుడు అత్త మామ, రైట్? అత్త మామ, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ లాంగ్వేజ్, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఎ కమ్యూనికేషన్, రైట్? మనం స్టార్టింగ్ లో చెప్పుకుంది అదే కదా. Cultural and personality school. So prior to going this, cultural and personality school. Fine. Our Indian culture. What you can like summarize Indian culture means?
ఇండియన్ కల్చర్ అంటే మీరు సమ్మరైజ్ ఏం చేస్తారు? యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ. నెక్స్ట్, ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్, from the point, not from the point of society, from the point of individual, how can you categorize Indian society? India ni categorize ela chestaru? Culture, caste fine, religion fine, next sentimental, exactly, more emotional, more emotional kada una, peace oriented or war oriented? This is our individual nature, right? Homesick ఉందా లేదా? ఉంటే మంచిదే. Fine. Coming to here, what this saying is culture and personality school. So nothing much here. Culture affects personality. Personality affects culture. Culture, personality, both affects each other. Yes or no? Right? Indian culture ante you have that personality. Enti mee personality? Peace loving, emotion, that is your personality, right? ఆ పర్సనాలిటీ అనగానే ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్న పర్సన్ ని ఏమంటాము? ఇండియన్. దట్ ఈస్ యువర్ ఇండియన్ కల్చర్, రైట్? దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ట్రైబల్స్ హ్యాస్ దర్ ఓన్ కల్చర్. అంటే ఓవరాల్ గా ఇండియన్ తీసుకున్నాం, బట్ అలానే సింగిల్ ట్రైబ్స్ ఉన్నారా? వాళ్ళకు కూడా దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హంటింగ్ గ్యాదరింగ్ ఈస్ దేర్ ఓన్ పర్సనాలిటీ. ఎస్, అవునా కదా? ఫర్ సంబడి, సమ్ ట్రైబల్స్ విల్ కిల్ హ్యూమన్స్, cannibals, we generally called as cannibals, but ఇప్పుడు అది లేదు, హ్యూమన్ రైట్స్ ఇష్యూ వల్ల అయిపోయింది. But it is their nature, right? Their personality is what? Killing. It impacts their culture, right? Yes or no? This is the core theme of this culture and personality school. So then came whom? Mead, Benedict, Linton and others. They asked how does culture shape personality? Like how different tribes grow into brave hunter, calm gatherers. And then a culture, ఇప్పుడు వాడి పర్సనాలిటీ ఏంటి? బ్రేవ్ హంటర్స్ అంటే ఏంటి? దే ఆర్ బ్రేవ్, రైట్? బ్రేవ్ ఈజ్ యువర్ పర్సనాలిటీ, రైట్? విచ్ ఎఫెక్ట్స్ యువర్ కల్చర్, రైట్? ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ బ్రేవ్, వాట్ యూ విల్ డూ? ఎరకొచ్చుకుంటారుగా, విల్ గెట్ యువర్ ఫ్రూట్స్, రూట్స్, ట్యూబర్స్, ఎవ్రీథింగ్. ఫైన్, ఎగ్జాక్ట్లీ. కార్డినర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ హూ ఇస్ ద పర్సనాలిటీ హియర్? కొరడు బాయ్ ఈవెన్ స్టడీడ్ ద చైల్డ్ రేరింగ్ అండ్ సైకలాజికల్ ప్యాటర్న్స్ ఇన్ ద సొసైటీ. కొంచెం అడ్వాన్స్ చేశారు. ఎవరు? కొరడు బుయో వచ్చి. కార్డినర్ అండ్ కొరడు, వీళ్ళు దీనిలో చాలా డెప్స్ ఉంటాయి. మోడల్ పర్సనాలిటీ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. వీళ్ళు బేస్ పర్సనాలిటీ అంటే, మోడల్ పర్సనాలిటీ అంటే, వీళ్ళు సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళాక, థియరీలోకి వెళ్ళాక వీల్ డ్వెల్ ఇన్ టు ఎవ్రీథింగ్, బట్ హ్యావ్ ఎ బ్రీఫ్ అండర్స్టాండింగ్. కల్చర్ ఎఫెక్ట్స్ పర్సనాలిటీ, పర్సనాలిటీ ఎఫెక్ట్స్ కల్చర్, కల్చర్ పర్సనాలిటీ బోత్ ఎఫెక్ట్స్ ఈచ్ అదర్. ఎస్ ఆర్ నో? ఫైన్. అగైన్ ఐ గివ్ సంథింగ్. ఐవిసి అంటే ఏంటి? అది ఓకే, ఫైన్. వాట్ ఈస్ దర్ జనరల్ కల్చర్ ఆర్ వాట్ ఈస్ దర్ నేచర్ ఆఫ్ థింగ్? Did you ever seen that in IVC part? Did they go through any wars? Anywhere you have found any tool for fighting? ఇప్పుడు జరిగిన ఎన్ని ఎక్స్కవేషన్స్ దొరికాయి మనకి. బట్ కమింగ్ టు ద మహాజనపదాస్ later part, you have found, right, tools, everything. It means what? So you can interpret their culture, right? వాళ్ళ టూల్స్ ని బట్టి యూ హ్యావ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ దేర్ కల్చర్. వాళ్ళ కల్చర్ ని బట్టి వాళ్ళ టూల్స్ ఎలా ఉన్నాయో చెప్పగలవా? ఇప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నారంటప్పుడు వాళ్ళ టూల్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఇప్పుడు అవి ఉంటాయా? వాట్ యూ కెన్ కాల్డ్ దిస్ సోర్డ్స్ ఉన్నాయా? జనరలీ థింక్ దేర్ ఆర్ సోర్డ్. దిస్ ఎ కల్చర్. మనకు సోర్డ్ దొరికింది అంటే వాట్ దేర్ కల్చర్ వి కాల్ ఇట్ as violent. Somehow they accepted the violence instead of the peace. We have studied their culture. We can interpret that they may not have used sword, right? If you interpreted their culture, అంటే sword దొరకలేదు మనకి, వాళ్ళ కల్చర్ దొరికింది, ఎవిడెన్స్ దొరికింది, ఒక కల్చర్ అని చదివినప్పుడు ఎక్కడ వార్ అనేది ఏం మెన్షన్ లేదు. ఇట్ మీన్స్ దట్ దే డోంట్ హ్యావ్ లెస్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ ది sword, right? Understood? Culture affects personality, personality affects culture. Fine. So next one, Neo-Evolutionism. Neo-Evolution is nothing much here. Remember only one thing. There is an what? Earlier classical evolutionism. What is classical evolutionism? Unilinear to unilinear జరిగింది కదా. So everything is what? So everything is like this, right? Where cultural evolutionism. What this Neo-Evolutionism is saying is
ఇండియాలో ఇలా జరిగింది, ఆఫ్రికాలో ఇలా జరిగింది, రైట్? ఇన్ ఆఫ్రికా ఇట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, ఇన్ సమ్ అదర్ యూరోప్ ఇట్ కల్చర్ లైక్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ సిమిలర్ వే. ఇట్ మీన్స్ దట్ మల్టీ యూనిలీనియర్. సో దే హ్యావ్ అడ్వాన్స్డ్ ఏంటి అంత గుడ్డిగా ఒకేలాగా వెళ్ళలేదు. సమ్ కల్చర్ హ్యాస్ ప్రోగ్రెస్, సమ్ కల్చర్ హ్యాస్ ఫాలెన్. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఐవీసీ, రైట్? ఐవీసీ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ నన్ టు ఏ టాప్, అగైన్ fallen, right? It is a classical example, right? It is a multilinear evolution చెప్పడానికి, yes or no? So neo-evolution talks about advancement of the cultural level. They accepted cultural evolution, but they have made changes. Fine. So next, cultural materialism. See, read here. Marvin Harris said that material content shape what? Shape culture, food, tech, land. These are the real forces. Ideology comes later. So makes sense. This is a core, very, very important. We hunted first, believed later. We hunted first, believed later. It means what? Totem unda indak manaki. Totem enti? Whatever it may be, some their animal which they want to protect. So first they have hunted that animal. So last stages ki వాళ్ళ band identity ఏంటి? That one. For example, Hinduism general identity ఏంటి? Gaumata, right? Not another tiger, dog, whatever it may be, right? That is your identity. If you want to protect that, what you need to do? Integrate with culture. అవునా కదా? అదే జరిగింది ఇక్కడ. Cultural materialism. You are integrating an object with the culture. అలా ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు దాన్ని టచ్ చేయరుగా. చేయడం అంటే కల్చర్ ప్రోగ్రెస్ అవుతుందిగా. సిమిలర్ ప్యాటర్న్, రైట్? మార్విన్ హ్యారిస్ says material conditions shape the culture, food, tech, land. These are the real forces. Ideology comes later. ఫస్ట్ వాళ్ళు చేసుకున్న దాన్ని ప్రొటెక్షన్ చెయ్యాలని థాట్ వస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐడియాలజీ. జనరల్ హంటింగ్ ఈజ్ ఎ నార్మల్ యాక్టివిటీ. గాట్ ఇట్? సింబాలిక్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేటివ్ ఆంథ్రపాలజీ, రైట్? సింబాలిక్ అండ్ interpretative anthropology. So remember the just చూడండి, Victor Turner, Geertz and Snyder told us rituals and symbols are the texts of culture. Geertz said read culture like a literature. ఇందాక మనం ఫస్ట్ అదని చెప్పుకుంది. Culture is not specifically like a language written in the coded format. వాళ్ళ జరిగిన వాటి మనం తెలుసుకుంటే this can be called as what? Literature. Literature is, there is no need of what? Written format. So based on their rituals you can write something. అది వాళ్ళ కమ్యూనికేషనే కదా. Ritual is a mode of communication, right? Fine. Like see here again Devara, fire dance ena. So that he performed that, దాని ముందే చేస్తాడు కదా, that fire ముందు he will dance, right? Yes or no? Fine. The like fire dance before hunt, that was not a just a dance. Then what is it? Is a ritual, right? అలా చేస్తున్నారంటే they have their pattern, right? Fine. Next one. Exactly. It's coded into some meaning. అంటే గుడ్డిగా ఫైర్ ముందు డాన్స్ చేస్తున్నారా లేదా మనకు కాదు కావాల్సింది. వాట్ యూ నీడ్ టు నో why they are dancing in front of the fire. Somebody dance in front of the water because who want to go for this fishing. Somebody rainfall అయితే డాన్స్ చేస్తారు. Why? Farmers. So blind గా కాదు కదా. They have the rituals coded into it. There is a core of what? Symbolic and interpretative anthropology. Fine. Right. Cognitive anthropology. Fine. What is cognition? So cognitive anthropology ni manaku 4 branches ekkada connect cheyochu. In our 4 branches where we can connect cognitive anthropology. Cognition, psychology. Yes, psychology again connects with the biological anthropology. Yes, fine. Tyler and Conkin asked, how do people mentally classify the world? That's what cognitive anthropology, studying the cultural logic. Similar again, I'll give a simple example. If you want to call America unda, evaru ellara? Anybody been there? No? Any friends over there? Any relatives over there? Yes, right? If we want to talk
American family. If you want to talk a word called what? American family అంటే అమెరికన్ ఫ్యామిలీ అంటే జాయింట్ ఫ్యామిలీ గుర్తొస్తుందా, న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ గుర్తొస్తుందా? If you want to talk about American family, what we call it as nuclear or joint? If you want to talk about Indian family, it is called American family. Did I put nuclear word there? Yes or no? No, right? Indian family. Did I put nuclear there? It means that నీ మైండ్కి ఆల్రెడీ ఒక కాగ్నిషన్ జరిగింది, ఒక అబ్జర్వేషన్లో నీకు ఆల్రెడీ మైండ్లో ఫీడ్ అయిపోయింది. ఇది దిస్ ఈస్ దిస్. ఇండియన్ ఫ్యామిలీ జాయింట్ ఫ్యామిలీ, అమెరికన్ ఫ్యామిలీ nuclear family, right? This is the judgment we have, right? General judgment. So that cognition which runs behind will also tells the cultural aspects. Are the core theme of this cognitive anthropology. So the same thing, see here. You mean that how in my societies we call family compared to other continent, think of their family. Exactly. America family means generally a nuclear one, but in India it is a జాయింట్. విచ్ ఆంథ్రపాలజీ? కాగ్నిటివ్ ఆంథ్రపాలజీ. అంటే మనకి ఒక ప్రీ కన్సెప్షన్ ఉంది కదా, అమెరికన్ అనగానే న్యూక్లియర్. ఫైన్, దట్స్ ఇట్. ఇంకేమున్నాయా? ఫైన్. పోస్ట్ మోడర్నిజం. పోస్ట్ మోడర్నిజం అంటే ఏముండదు. ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన థియరీస్ ఉన్నాయా? వాట్ ఎవర్ ద థియరీస్ విచ్ యూ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, రైట్, క్రిటిసైజింగ్ దోస్ థియరీస్. పోస్ట్ మోడర్నిజం ఇస్ వాట్? అదే నిజం ఎలా నమ్మాలి? హౌ ఐ నీడ్ టు బిలీవ్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఈస్ ట్రూ? ఆర్ దేర్ ఎనీ ఫుల్ జడ్జ్మెంట్స్ ఫర్ ఇట్, ఫుల్ ఎవాల్యుయేషన్స్ ఫర్ ఇట్? యు ఆర్ సేయింగ్ ఇట్స్ ఎ థియరీ. హౌ, వై ఐ నీడ్ టు బిలీవ్ ఇట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? పోస్ట్ మోడర్నిజం ఈజ్ ఆల్సో వాట్? క్రిటిసైజింగ్ ఆర్ క్రిటికల్లీ ఎవాల్యుయేటింగ్ ద ఎర్లియర్ థియరిటికల్ పర్స్పెక్టివ్స్. దిస్ ఇస్ ద కోర్ ఆఫ్ ఆంథ్రపాలజీ థియరీస్. సో ఆంథ్రపాలజీ థియరీస్ అర్థమైనయా? Understood in a flow? If you understand this in a flow, ఇప్పుడు కాగ్నిటివ్ ఆంథ్రపాలజీని విచ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఆంథ్రపాలజీ ఫిట్ చేయొచ్చు మీరు? బయోలాజికల్, రైట్? సో అగైన్ we need to talk about structuralism, like structure functionalism. Functionalism, which branch of anthropology you can fit? Need based. నీడ్ కదా, అదేనా ఫంక్షనలిజము? సో సోషల్కి ఫిట్ చేయొచ్చా? కల్చరల్ ఫిట్ చేయొచ్చా? ఎస్ ఆర్ నో? బయోలాజికల్, అర్జింగ్ హ్యూమన్ నీడ్. బయోలాజికల్, ఎస్. లింగ్విస్టిక్, we need to call, right? There is a call, right? If you want mating, we need a call, right? Linguistic communication is there, right? And another archaeological. Archaeological అంటే ఏంటి? Present societies ని కూడా మనం చదవచ్చా to know about that? So there is a connection of everything we can fit, right? So ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా సరే we can integrate this concept or theory over there, right? This is a beauty. When you know this thing, you are into the anthropology, whatever optional it may be. Especially I'm saying that connecting theories into your regular syllabus based approach. In regular syllabus ni మీ థియరీస్ మీరు ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారన్నదే గేమ్ అంతా. ఇఫ్ యూ ఇంటిగ్రేట్ దీస్ థియరీస్ వెరీ పర్ఫెక్ట్లీ. సో ఐ హావ్ గివెన్ ఏ ఓవర్ వ్యూ, ఇవి ఇలా ఉండాలనేది. వెన్ వి స్టార్ట్ అవర్ థింగ్ విల్ గో డీప్ ఇన్ టు ఇట్, రైట్? డీప్ చాలా అవసరం. ఐ విల్ ఆల్సో వెరీ సింప్లిఫై చేస్తాను. థియరీస్ ఆర్ కోర్. ఫైన్. సో ఎనీ డౌట్ అప్ టు హియర్? నో, రైట్? ఫైన్.